the first to know. Nsem-Pii TV. Reverend Nsem-Pii MPP MP na ukupim of parliament a committee a omohwe defense and interior no oka ho ono kroya or former deputy minister of education the beka ya Nsem-Pii na nsem wo obo ayema Ghana fo nyina yehu ise cocaine deals bi aba bepim o man mu a Kotoka International Airport among other things na and the end in the course of Supreme Court. Judges Makunum, a move for AJ Kevin Taylor application in tomb, Anna Bako and so on June 4-1 majority, and the course of Supreme Court. And now Sabra Meno can say, Krata, Neda Kevin Taylor Tiso, say what the 9 see or my muha, Yan Channel, Sakrata and Supreme Court about 2 guas, say. Obiara no o man mu a obetimi ache Kevin Taylor say wadi boni bi ana say court e de krata to no so na eno na anwumre Adom FM for to o monsa frɛ Reverend Nsem-Pii no say mono so mote say Kevin Taylor ba Supreme Court ni ade amena no akwa enyo nkwan na statue. There is more to the story. A kwambe so na Kevin Taylor ba o maimua. In fact, if free 2020 ye de sa warrant ne ton so say en chelo no Kevin Taylor ba o maimu say oba hwam ne bo no ban oba car beam oba ya woda he yenti nsem a Reverend Nsem-Pii e de tudwa na ti for nsem ho pa Shase e free omen court kese Supreme Court ne de wono mko asetena na asemo na eda pron so e fa abante Kevin Taylor ho abante Kevin Taylor e na bere bi atwamu ukoka asem bi ma nikoti akoto e ma otemuafo pani baako eye sede bi asemo a wakwakoka no eye asemo a ano ohye enti kwan bi aso no e wo se ohwe na fei oba na oba be yi ne ho ano na sase no no man mu nti no warrant eye wo hyekrata ne de to no so se wo mra na sasemi esi mfie mpinu ani aduo no beto sese mfie nu machi no na banche Kevin Taylor wo maaye na nsentem na enkraba ese otabe ba wo mamu na nso ba ambambofo ne dina chibo ne ho ban enti no na ayedin se bia se mra no kora be kire no amantam no a ebeche no enai ene ete sabanche no akọ Supreme Court okoye no court ne tenase no atemuafo makomako enum tenaso no emu nan se o na asem no wono maboato agu akopɛ ene gigina mu sen kasem no enyina ho na no yaya a wode kɔ atemuafo so no omo emfa enye eho ebibi se meka say de Kevin Taylor wonya ni tri edidim na Reverend Nsem-Pii na be se ene nan enie wode eba betu dwa se abante na ba be wuro man mu a omampani be de akire na tenaye a omenye siama no ne fie eho ne de na kwakwakohye a asrafo ebo ne ho ban na enei Reverend Nsem-Pii ye mraship de ni moment for Sense South o sign ranking member Emma defense and interior committee no actually say omen ye nnuoma bi a ense emfata kra na se obi a se bi wodi boni ente se di mpanimfo nyina atem ye bema omen mra ene no adie no omen mu mpanimfo a se bi wo mo ho so mere se mra de be ye na adwuma no wo mom ena ebo ne ho ban dia na akwa ya asem kese a wo se hwani biem sanse kemem kabine de gura topra de bi ye betwere yese e wa awregum pa ansa ne ye bekọ eye Reverend Nsem-Pii ne ne so no mashire ni ogina ma omanfo wo afia Isaac bo amanyako e kasae e kiremu se omemra no ye di fi pa na twetwe ho wo de asie ho clearly shows you the abuse of power, the abuse of our judicial processes, the lack of respect for the laws of this country. How on earth would an individual with such a warrant of the court pending on him be able to come to the jurisdiction, not get arrested, is able to file an application before the Supreme Court, enter the premises of the Supreme Court, not get arrested, and the matter be even heard by the Supreme Court? This is someone who made such scandalous accusations against the judiciary itself, against a judge who was sitting additionally as a high court judge in the matter, and brought the reputation of the judiciary into disrepute. And properly so, the court had issued a bench warrant for his arrest.
and the person had the ability to enter into this jurisdiction, was not arrested. He had the opportunity to file an application on the 2nd of July, and the court on this day have quashed the bench warrant that was issued on him. I find this as interesting times. That does not befit the democratic dispensation that we find ourselves. Eti mrashedwani ogina mu manfo a ewo efia abato mpesua so Isaac Boamanyako ena wote ne nka no okyerechire mu se ekoba se ye de bench warrant 2 bi so a enuema ewo se nipa ne fam ene se de mra no eka. Procedurally, if a court issues a warrant against an individual and the powers of the state have the means to arrest the person, the first thing is for the person to be arrested, brought before court, and the person can make a case against the arrest and file his processes for the court to either quash it at its level, review its position, or then you take the matter to the next level. So I'm not so much concerned as to the merits of the decision of the court, but as to why the decision of the court, the previous decision, which was still pending, was not activated. Why the court did not ensure that the laws worked by arresting Kelvin Taylor and putting him before, placing him in the cells before allowing the matter to be heard. On the 4-1 decision by the court, I'm a lawyer by profession. I don't want to impugn any negativity to the court, but it's interesting that since the NDC came into power, the justice system is gone the opposite way, which the NDC themselves were complaining against. Enti wey ensem a Isaac Boamanyako oyam mrashedwani de manfo wa fia odi to dwa na yentie Reverend Nsem-Pii ono no ote asemi de waka de afa ho sanse oni o se enye ne nwanwa de ohunu ye sa sojafo no ne ade na ebo Kelvin Taylor ho ban ye ne fa VVIP di bewuro mem no ngeka no nse no ye pefa hodie na ama no na fa hodie nso de den a ye bechinchimra no na ye de ama no. Oh, me de anya me wan wakra me de ntia so ko na tie kunya. Anya mo akopa se obi a wadi di otumfo atam wadi di ahemfo kro wa akese atam asofo mpenifo mampeni ne kro wa mpenifo nyina wadi di wo mo atam asi na no atra judge for a woman is judiciary no mu kra mu maye na akoba se asemo na no tra court ni ti judge ba ko gina mu ma court no di bench warrant eto no so se omra emegina court na nim enyina no na wondu tuna no mekana send entia enis won go to prison no megina ho no nka onyina no na for about 5 years nunti ultimate sikrumu ha na ko ba say all of a sudden bambi as a sign ya new government will buy to me on July 5th to me at the naba krumu ha oba ya mede sansam ni betu bia do na na fi say assembly a minimum go me mo metimu concept me concept mo a na me wonyina so me concept mo a na ayede no kretrudu sabe me twanto mfanye hwe. Eti Reverend Nsem-Pii ne nsem kakra waka edi afa abante Kelvin Taylor nsensem no ho se de asi na nye ne nwanwa agya de baba na aba no kachi so afọ hwa tenten ne so no ane you experienced drivers too ayine wono ana meka se watcho krata tenten de aba beto abontene kire mu se elipa nso bi no mugina mra no Dr. Kwabena fo ka ho afa wo mai bank ye dadan ni kika kan nyina bom ma wi ase enipa bia kwa akodam a ebinum so eda so gina mra no ni nyina ne se wo mo adwuma mu di ye no aban hu ni se wo mo aboma yika sika fom nsase nti wo so wonum tua na kreta ebeda abontea pe na manfo ahya se ka ho asem Dr. Ayi ni kire mu se di antia wose gina esa asem a nan kampanimfo yi ebo wonum ya wonum ko mu gina mra no a court twetwe wom no nyina no wom adi emra bi to ho ma mo ne nhyehyeye bia wom adi so kakra ni nyina ne se sika na wom nsamu a wo so mutua ma aban no wom ahyase atuetue bia akonanim na wo hwe nneoma din a se wom an se beka ne sika ene se wom bekwa akodam no faso be ne beba so tini wom an sika no an ye beje ti kakra se de sika no susue bi wom de to ho se wom ntua nkodro na fa asam no ye ntwamu no threshold no wo kira sise de duru kura che se ya tra eluntina ho behia se aban lawyer penide krata bekwa koma court se sam penimfu asem a yedie no ye tontontwere baabi
wei ana mrashe badwani ma manfo wo manhia anafo abato mpeso aso nana aje bawua lawyer osan ye mrani ni de to dwase aba lawyer pani agina ya wasie ni anama watu no eye papa esanse asem no kura ebredi kan ye baaye no Dr. Dufo atwero krata de command panimfo se nananom de ko nyina de amasika krabia no ahwinhwa ne se wo mo no mo hwe sika krabia no so panimfo ka se mpuna na epunu board members no won mo ayi bosia firi mu ade ko ye japade bi na japade no ibu nkonta nyina no ye ton a sika no betumi atua ka no nti betumi a ka munyi ntumi yentua sika no mamo na abanda da no twi na ni se da bi mbegina mra no na osusum ya de ko gina mra no na sabre no komu sie gina ya nei wo mo sie ya kasa asem no sie na nka hu hia se kokoto bia nanso senye abalo ya pani foforo aba no se sa nioma ko so nyina no de hu ni se emwa ma sika no mo na bebo anti obo akwaji sika no na ye ja wo mama bepe sika no bia beso so de a ne kwan so ano lemom o mera mechirem kwan ya o mo fa so ni hia hodo mo ye ya akwakọ wiese no na Ghana fo nyina anti ase so say asem ba foforo no sho bi tse Dr. Dofo a o chiro letter FM so letter can say sika no board members no ana sebi omobo besia adekura omudi sika no ye no omo list properties ni nyinara na o list ye no can say omaye ready so ombepon properties no omudi atuaka me magye me say ebra sa krata no ochro ye no nanka was say you didn't deal in good faith from that point senka properties no kra na government no befa kwa bi so take you over na one value properties nanka sabi odi ateka no so bi na fe ye hu you way forward enka me fo say no na eye na hu hia say edi kwa bi e kofa so no me ade no na madwe me say eboa it me de before say arrangements are attorney general na ye no is the best way to go name on my detail lawyer nana ajebewa wono emra shebe dwani di mo manfo a wo manhia anafo abato mpeso aso ne na hotoye no ya from yeguso a wo memra shebe dwafie ene dan ena ababa woto aba ede ema no e wa ablikuma no so onye mra shebe dwani erabna obe amamre kwanso wo mo gi ne tu mu ma ne so afenamu so aye se obegina ye manfo wa ablikuma no fa namu se mra shebe dwani na sesei ba se oso awie no na ma NDC amanyuko mra hwemfo na ba ye wo ha e de wotwe enan 184 eti abedwafo no mo ye wo ha hanu aduoso enum no wosu bubu mu a na se ubu miensa emu mienu de omo afa ebroni friend to third majority no manya wie na wo ye omenya mamra no a ni ma bebre wo no mo a emra no betimi asesa na uhia eye sa to test no enti na ye sei aben soko ediama NDC ne naban etebia so bi opeso ye bia so se kwa bedwafie na ekoje sebe ekiribo nko ade a wo dom e wa bedwafie ho no a onhia sebe bu ye wo dom kuma adwena na asempo no obeka so obetran na won tran to da bia workout ezeri omo work out kra na enko ba bia je se asa otobo ede abo osonata aso no na asemi na yewura ono ne achiamehene e wo memra hwefie Albans Mana Kingsford Bagbin ede atu edwa se ewom se abanya tiadwa so sesei wono anya dom dodo anya mana boro so kura koduru se wono ade hye no nko a na sa bedwafo no nko aba bedwafie wa omo odomo betim ya bibi on peso omde ye bia si ye hyemra si etumra si edi nkomo si ye den nanso omo nhwe edom na omo nya no so emfa nya de omo pe bia wono obegine pinti ahwesa bere bia no pepepe ye eye na dwuma na bibi omo ye bia so yade a you, when you are given this mandate, must act as the father and mother of the nation. So you must have the patience, you must have the tolerance to listen to the other side. I hope and pray that this exhortation from both presidents, His Excellency Jerry John Rawlings and His Excellency John Dramani Mahama, will be taken by you. We must allow our colleagues in the minority to have their say. Please, as leaders, you must understand why lions don't live for long. Particularly the male lions don't live more than 10 years. And research has shown why. The female lions don't live more than 15 years. But the tortoise can live for hundreds of years. There's a good reason for that.
eti opani Aban Babin ena ode Nsem kan nyina ya bebuo midini nyina be ya bebuo na nka ye de ka ze de nya dom nya asem ketwa ne wa kyerɛkyerɛ mu ama na kwa akɔ wie sɛ ewiase ye kanfo du afro ne kanfo achacha ye kama efunu ne kama da kamana ɛno nti akɔba ne se adom na ba be du nsɛm saa no de man dodo ne hwedodo anim efiri ne nkyɛn nti ɛwɔ so mo de ye adwuma papa dom kɛseɛ no ba no dani yero mama yarga ne osori gina dada ne serious nko alozo eze de ne pese ya yentimi nye ye kari benkum ye kari nifa se kutu se bam ye pe bia ye betima ye nemmom ye behwe se ye betu anamon pa ye befa adwen pa e beboa me asesa Ghana no e pese ye sesa no ye nye ema no enkonko bro so nko ye se Nebukadnezar tumi bedi ne nsem no de ye de opa ewi akire okudi wuram no. The National Democratic Congress now, for the first time in a very long time, has 2/3 of this House. Mr. Speaker, with this number, we can do many good things for this country. With this number, we can carry out significant constitutional reforms to make this country better. Ghanaians today have given us all the numbers that we need to reset Ghana. And indeed, Mr. Speaker, I want to assure Ghanaians that what President John Dramani Mahama said when he was being sworn in still stands, that the National Democratic Congress will not abuse the majority given to it by Ghanaians. We will use it wisely, we will use it properly, and we will make sure that these numbers inure to the benefit of Ghanaians. We Onimunyan for Mahama Yarga ye dom kese ne ba no dani na ote se wokasa no. Anansan se omanfo de hyen na mo behwa okoto famwa wo se bo no kakra beguso ni nyina ne se eto bi wo ha ye to din se dumso levy ye se de beboa na wo mai nyina mahode ho nsem ye de atoto kakra kra nti ototo abaako a sidi baako ne ye de beto so ama wo na ene dom ko ama mra hye begafie bu afu papa wono masem ne se an ye de yesu aye fia sa no manum ye hya ha so ye wasem ye beka ama nsem trofo abetie bi ne ye se monka ne ntie wo ma se de o maka nyina ne se de ntie a ebo na kosoro no ye mfa so bo mo aban ene so afo hwesi kasem so wo se wo mo anka no kura bi ankyere Ghana fo de di kan abra to no wo me ye se wo mo de ba no a wo mo so so de ti aye na so sanse wo mo bunka mfa so bebre nti wo ye de ye betimi abaso yi so afo no be ka kyere Ghana fo se to ne ye de ba wo kotofam wa unhunu usikam enkom ewi ase akom ti so afo hwesi kasem so Dr. Kisel atofosen papa no wanka no kura kyere Ghana fo na de waye no enya de papa kura abano no onim se sa to no de to ho a se de tie bia fam wo bo no be pagya nanso wo hyeda empagya na otwi nani na wo de yenti asem a sa bre no so afo hwesi kasem so Dr. Kisel atofosen okaye o sem no o mrahye bedwafie. To help raise additional revenue to fund the needs in the power sector, the government is proposing an increase in export price of petrol, diesel and related products. The impact will be absorbed by the gains made from the strong performance of the Ghana cedis. The Speaker, I repeat, the impact will be absorbed by the gains made from the strong performance of the Ghana cedis. And this will mean that consumers will not have to pay extra for the price of petrol and diesel beginning today. Right, Honorable Speaker, our simulations suggest that there will be no increase in the export price of petrol and diesel in the next window beginning today. Eti anya chiame oni masem kan o se na wasomu a se de wote yere so afo sika sam so Dr. Kesila to forcing na wote so waka no se wo kwa akotofam a sa sika ye to ye de bai uhunu ensunei wa hunu na wo ko mrahye badwafie adom kuma na fam pani akasafa nyama hodene ne ho osan ye mrahye badwadi bo manfo kwa bre atifi abato mpeso aso Collins adomako mensa ene o se ene da ho no ye kan se asama so afo ekanyanya no kore ensunsuanso no omanfo etofam no ombehunu sa ensunsuanso no nanso no ose yeboa ene Ghana ni bia otofam no okwa ohunu sa ensunsuanso no abane so enye yefunyare enye you can see the top petrol last 2 weeks petrol now told the price
the shows that either one massive we've seen the difference. It's not arguing no one because of force. The increase in the levels will not lead to an increase at that point. I'm sure say your point you make as a minority will be vindicated. Nanka, we should. Any DSA will be vindicated. That's not our wish. Because our wish is to ensure that the prices are brought down for Ghana and Libya. Unfortunately, Mama Nsem-Pii kind of. Collins Adumakuma Nsem Mrashebadwani de mo manfo afija kwabre atifi ono akro no Mrashebadwafi abedwako hwa nyama hode ne so wo so bi wone deputy ranking ne na hoteye no yento aso nansa adwadefo ekam se dollar no abafomu se wodaye echese ya no fafa kwa na ye de adonwere na ebi ngoyen dollar no e wo fom e wo nkrata so ukodwa so a wonya bi adwadefo ne pebi akra ne mo so mo nya eno no masu agu eso na opani bi susu de bia ba bahwemu a eya no yi a wode madwadefo nansa na yebetie opani nasem no adwadefo ne su a ebi su ye e wa Adom FM kasafidie so abra eno om didi nkomonom ne ade no wode enra akra boso kan yetisi mu no na wo mo ekam den se no wo mo nya dollar ne bi eno wo mo de akra ne ma e ho asem no yintie kakra eti se ko claim se aba dollar na ba fom a ye no e ba sa ehun se mu di e ho agro se na wo di kan se dollar na on modern mo so ana dollar na ba fom a sa bri de enke se e wo bank no banks ni na central bank na kasan ro dollar no wo ho